गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बा त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसि न श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकविवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतमेको देवो देवकीपुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण नमोऽस्तु ते। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अस्तु, सन्धि पाठं पठामः। प्रथमम् अद्य जष्ट्वसन्धि पठनीयं खलु? अस्तु, तो जष्ट्वसन्धिः जश् इत्युक्ते तत् एकः प्रत्याहारः खलु जश्। सो के वर्णाः सन्ति? ज ब ग ड द। ज ब ग ड द। सो न्यमनणानान् वर्जयित्वा पदान्ते स्थितानां वर्गीयव्यञ्जनानां स्वरे मृदुव्यञ्जने च परे तत् वर्गीय तृतीयव्यञ्जनम् आदेशः भवति। अस्तु, अत्र फुट्नोट्स् एकवारं पठामः। सो 8 झलां जशोन्ते तत् पाणिनीयसूत्रं फॉर जष्ट्वसन्धि। सो पदान्ते झलां जशः स्युः। सो द झल् अक्षराः that are there at the end of a word padante jhalam jashah syuh will be replaced by jash aksharaha. Okay, that is clearly again it is defined as padante sthitanam vargiya vyanjananam anuswara aksharani varjayitva vargiya vyanjananam sware mrudu vyanjane cha. So either swaraha or mrudu vyanjanani pare, if they are followed by the either the swaras or the mrudu vyanjanani, tat vargiya tritiya vyanjanam adeshah bhavati. So that vargiya vyanjanam is there, which is followed by either a swara or a mrudu vyanjana. Then that vargiya vyanjanam will be replaced by the third letter of the same varga. Okay. tat vargiya tritiya vyanjanam adeshah bhavati. So here sware mrudu vyanjane. Now what are the jhal letters? Here in the footnotes jhalam jashonte is given. So padante jhalam jashah syuh. Jhalam jhal ityukte, what are all the letters that come under the jhal pratyahara? All the vargiya vyanjanani. If you look at the Paniniya Maheshwara Sutrani, jha starts in the 8th sutra and the lakara is at the ending, the 14th sutra, right? It is the it of the 14th sutra. So jhal means all the vargiya vyanjanani excluding the anunasika aksharaha, right? So those are represented by the pratyahara jhal. But there is one more thing. In jhal, in the pratyahara jhal, apart from the vargiya vyanjanani, we also have sha, sha, sa, ha. Right? The 13th sutra has sha, sha, sa, and the 14th sutra has ha. So the jhal includes not only the vargiya vyanjanani, but also the sha, sha, sa, ha.
So here for that, what it says is in the footnote, jhal pratyahare sha sa ha iti varnaha api pravishtaha. Uparyukta niyame ete varnaha na antarbhutaha. Uparyukta, upari ukta niyame. Okay, in the rule that is stated above, ete varnaha na antarbhutaha. So the rule does not mention about sha sa ha. It only talks about vargiya vyanjanani, excluding the anunasika aksharaha. So how can the sutra say jhal, which includes sha sa ha, but the actual rule is not mentioning those? Kutaha? Padante sthitasya shakarasya sakarasya hakarasya cha kramat shakarasya rukarasya dhakarasya cha vrishcha. There is a sutra which starts with the word vrishcha, which will come to shortly. Iti sasajushoruhu iti and hodaha iti cha sutraihi vidhanat sakshat jashtva prasaktihi nasti. Ataha te varnaha niyame tyaktaha. Pratyahara ghatakaha sarve varnaha yadi niyame na syuhu tada ittham eva chintitam iti vibhavaniyam. So basically the jhal pratyahara also has sha sa ha. But in the above rule, those are not mentioned. It is only mentioned the vargiya vyanjana will be replaced with the third akshara of the same varna. Nothing is given about sha sa ha. So for that, what is given is there is an apavada, basically. The rule in general, the general rule is what is stated above. But if sha is there, there is another rule that will come into play. Okay? And when, see, shakarasya kramat shakarasya, sakarasya rukarasya, hakarasya dhakarasya. So in place of, so if a word ends in shakarasya, then by the rule vrascha, there is a rule for that, a sutra, shakarasya will take place of the shakarasya, and rukarasya will take the place of sakara by the sutra sasajushoruhu, and dhakara will take the place of hakara by the rule hodaha, by the sutram hodaha. Okay, so those sutras come into play. That is why in the above niyamam, these three letters are not mentioned. So the scope of jashtva sandhi is only to the vargiya vyanjanani. When it comes to sha sa ha, the other sutras come into play, and they are those letters are replaced by sha, ru, and dha, respectively. So whenever there is such a situation where in the sutra there is a pratyahara which includes some extra letters which are not addressed in the rule, in the niyamam, then we have to assume that there are other sutras that come into play for those aksharas. So that is why, though the pratyahara includes, they are not, they don't follow the jashtva sandhi. Jashtva sandhi does not happen when those letters are there. So pratyahara ghatakaha sarve varnaha yadi niyame na syuhu tada ittham eva chintitam iti vibhavaniyam. So we have to assume like how it is here. So let us take a brief look at these sutras also. The Vrishcha Sutra is there. So that is that it has a very long, the sutra is very long. హరి భగిని ఏ అక్షరాలు వస్తే జస్తం జరగదన్నారు ఏకవారం పునః సషహ ఊష్మాణాలు అస్తు. So the sutra here is Vrishcha, Bhrascha, Srija, Mrija, Yajaraja, Brajachasham, Shaha. That is the sutra. Okay, so basically as per this sutra, the words Vrishcha, Bhrascha, Bhrasj, Srij, Mrij, Yaj, Raj, Braj, and Shakaranta or Chakaranta words get Shakara Adesa when they are at the Padanta, or if they are followed by a Jhal letter. Okay, if they are followed, either if they are followed by Jhal letter or when they are at the end of a word
then they are replaced by shakara. Shakaradeshaha bhavati. So let us not go into very deep about this sutra. It is not in the scope of our Jashtva Sandhi. But since it is, I'm just mentioning to know, for you to know the context. Okay. So, and then we have Sasajushoruhu. Sasajushoruhu is another sutra which states that the sakara at the end of a pada and the shakara at the end of a sajush pada get a ru adesha. And what is the sajush pada? It is derived from the jush dhatu. So any word which is derived from the jush dhatu and with a particular affix, with a particular suffix, then and it should also have sa, the preposition sa, like saha. Okay, saha changes to sa. Lakshmanena saha, sa lakshmanaha. We say that in bahuvrihi, right? So such kind of words are called which have preposition saha. So then it is changed to sa. That sa will be changed into ru. The sakara at the end of a pada will be changed into ru. Okay, that is that sutra. And the third one is hodaha. Hodaha is a simple sutra. The hakara at the end of a pada is converted to a dhakara when followed by a jhal letter. Okay, it has to be followed by a jhal letter. Jhal means, again, what does jhal include? All the vargiya vyanjanani. Anunasikaksharaani varjayitva vargiya vyanjanani sarvani jhal aksharaha. Astu. Anantaram. And then there is another niyamam for the Jashtva Sandhi. Avasane tu tat vargiyam prathamam trutiyam va vyanjanam adeshaha bhavati. Shakarasya api dakaraha bhavati. Avasane tu takaraha dakaraha va. Okay, so the three different rules we have. The first rule is Vargiya Vyanjananam Sware Mrudu Vyanjane Pare Tat Vargiya Tritiya Vyanjanam. So when a Vargiya Vyanjanam is followed by Swara or a Mrudu Vyanjanam, then that Vargiya Vyanjana is replaced by the third Vyanjanam of the same Varga. The second rule is Avasanetu, means if it is at the end of a word and it is not followed by anything. Tat vargiyam prathamam trutiyam va vyanjanam adeshaha bhavati. Okay? That is the second niyamam. The third niyamam is shakarasya dakaraha bhavati avasanetu takaraha dakaraha. So the shakara at the end of a word will become dakara and the takara or dakara. Takara will become dakara. So let us see. Dakara or takara also. Let us look at some examples, then it will be clear. So, Vargiya Vyanjanani plus Swaraha. Alivelu Bagini? Mahodaya. Vargiya Vyanjanani plus Swaraha Jash. Vak plus Ishaha. Va plus Dakaraha plus Ishaha. Vageshaha. Kakaraha Gakaram Bhavati. Ach plus Antaha. A plus Jakaraha plus Antaha Ajantaha. Shakaraha Jakaram Bhavati. Madhulit plus Asti. Madhuli plus Dakaraha plus Asti. Madhulidasti. Takaraha Dakaram Bhavati. Jagat plus Ishaha. Jaga plus Dakaraha plus Ishaha. Jagadishaha. Takaraha Dakaram Bhavati. Shup plus Antam. Shu plus Bakara plus Antam. Shubanta. Pakaraha Bakaram Bhavati. Dhanyavadaha Bagini. Anantaram Sridevi Bagini. Namaste, madam. Namaste. Vargiya Vyanjanani plus Mrudu Vyanjanam.
equal to jash. Hmm. Vak plus vyavaharaha, va plus ga plus vyavaharaha, vag vyavaharaha. Here ka turns to ga. Kakarah Ach plus gakarah varnaha, bhavati. kakarah gakarah bhavati. अत्र Ach plus मृदुव्यञ्जनं varnaha, किम्? अत्र मृदुव्यञ्जनं किम्? मृदुव्यञ्जनं ga. Kakaraha is the karkasha vyanjana. वर्गीयव्यञ्जनात् परे मृदुव्यञ्जनम् अस्ति. किं तत्? वाक् प्लस् व्यवहारः. ककारात् परे वकारः अस्ति खलु. वकारः मृदुव्यञ्जनम् अस्ति. अतः ककारं गकारं भवति. अच्छा, ओके ओके, गॉट इट now. Ach plus varnaha, a plus ja plus varnaha, ajvarnaha. Here also the same rule applied. Cha turns into ja. चकारात् परे वकारः मृदुव्यञ्जनम् अस्ति. अतः चकारस्य जकारं भवति. मधुलिट प्लस डयते, मधुली प्लस ड प्लस डयते, मधुलिट डयते. टकारः डकारः भवति. टकारः डकारः भवति. महत् प्लस यशः, महा प्लस द प्लस यशः, महद्यशः. तकारः दकारः भवति. सुप् प्लस विभक्तिः, सु प्लस ब प्लस विभक्तिः, सुविभक्तिः. पकारं बकारं भवति. पकारः बकारं भवति. अत्र मृदुव्यञ्जनानि इत्युक्ते in the उत्तरपदे वा. मृदुव्यञ्जनानि हश् इति प्रत्याहारे सूचितमस्ति खलु. मृदुव्यञ्जनं मीन्स् हश्. हश् प्रत्याहारः अस्ति. एकवारं पाणिनीय माहेश्वरसूत्राणि पश्यतु. हश् इत्युक्ते के वर्णाः सन्ति? ह य वर ल न्यमणन झ भ Basically, the last three letters of all the vargas, the last three letters of all the vargiya vyanjanani, of all the vargas, and ha ya vara la. Okay, ha ya vara la, and all the last three letters of each varga means ga gha nya. జబగడ దస్తు కూడా ఉన్నాయి కదా భగిని. అవి కూడా ఉంటాయి. అది థర్డ్ లెటర్ కదా. అవన్నీ థర్డ్ లెటర్స్ కదా. సో దే విల్ బి దేర్. ద లాస్ట్ త్రీ లెటర్స్ అన్నాను అందుకే. ఓన్లీ ద ఫస్ట్ టూ లెటర్స్ విల్ బి లాస్ట్ త్రీ లెటర్స్ వర్గీయ తృతీయ. కిం మహోదయ? మేడం ఒక చిన్న మాట చెప్పనా? చిన్న మాట చెప్తాను. ఈజీగా గుర్తుంచుకుందుకు అదే ఎక్సెప్షన్స్ వదిలేస్తే మొత్తం ఆల్మోస్ట్ 20 ఏమో వర్గీయ వ్యంజనాస్, 5 ఏమో యారాలవహ, 5 అచ్చులు 13, మొత్తం 38 లెటర్స్ పరపదంలో ఉండొచ్చు. ఇంచుమించుగా అలా వస్తుంది. ఆల్మోస్ట్ 38 లెటర్స్ అంటే మాక్సిమం జస్ట్ సంధికి వచ్చేస్తాయి. అది మొత్తం 48 వ్యంజనాన్ని ఉండవు. అది 5 ఉండవు. అంటే మొత్తం ఇది ఏమో 20, ఎరళవహ ఏమో 5, 25, అచ్చులు 13, మనం 38 లెటర్స్. అలా గుర్తుంచుకోవచ్చు. ఎక్సెప్షన్స్ అన్ని ఎప్పుడు ఉంటూ ఉంటాయి, అదంతా వేరు. బట్ ఈజీగా గుర్తు ఒక్కొక్కప్పుడు మనం ఎక్సెప్షన్ స్పెషల్ కేసెస్ అనుకుంటే ఈజీగా గుర్తుంచుకో. మ్యాక్రోస్కోపిక్ లెవెల్లో అయితే ఆల్మోస్ట్ 38 లెటర్స్ పరపదంలో ప్రారంభంలో రావచ్చు. ఫర్ జస్ట్ సంధి. So Mriduvyanjanani is the 3 letters of each varga and ha ya va ra la. Okay, so when just I'm only repeating this for us to refresh our memory once in a while. Whenever the terminology comes manam okkasari cheppukunte it will be easy next time. So Mriduvyanjanani ante idi. Mriduvyanjanalu మొత్తం 20 అవుతాయి. 15, 20. ఫస్ట్ 2 లెటర్స్ వదిలేస్తే 5 into 3 15, ఎరళవహ 5, 15 + 5 20, మృదువ్యంజనాలు 20. అవునండి. ఓకే. అనంతరం
Ramadevi Bhagini, Vargiya Vyanjanani replaced with Jash. This is for the third rule. Avasane tu tat vargiyam prathamam trutiyam va vyanjanam adeshah bhavati. वाक् तृतीयाक्षरम् आदेशेन भवति. Prathamam trutiyam va. So vak or vag. So the prathama aksharam can also be there, and that prathama aksharam can be replaced by the trutiya aksharam. So both rupams, both forms are fine. Both forms are fine. Andike va annadu va. So the prathamam trutiyam va vyanjanam adeshah bhavati. So you can either replace it with the third letter or you can simply leave it as is. The vargiya vyanjanam. వికల్పం అనుకోవాలా? అవును, కరెక్ట్, వికల్పం. అందుకే అక్కడ 2 రూపాలు ఇచ్చాడు, వాక్ అథవా వాగ్. మ్యామ్ అప్పుడు మనం దీన్ని ఉత్తర ఒకవేళ మృదు వ్యంజనం ఉంటే మృదు వ్యంజనాన్ని యూజ్ చేసుకుంటూ దాన్ని టర్న్ మార్చుకోవచ్చా, లేకపోతే అలా అవసరం ఏమి ఉండదా? దాన్ని బట్టి ఇది మారుతుందా? ఇది అవసానేతు అన్నాడు అంటే మనకి వర్డ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ స్టాండ్ అలోన్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫాలోడ్ బై ఎనీథింగ్ ఎల్స్. The Vargiya Vyanjanam is not followed by anything else. Then it will be replaced with, ante you can leave it as is or you can replace it with the third letter of the same Varga. Okay, got it. Okay, if it is followed by either a vowel or a Mrudu Vyanjanam, malli daniki manam paina chadivam kada, it should be replaced by the third letter. Akkada optional undadu. If it is a word just by itself, then optionally you can change it. మీరు అడిగిన దానికి సమాధానం వచ్చిందా, ఆర్ డిడ్ ఐ మిస్ సంథింగ్? అర్థమైంది. అదే అంటే మనం ఇందాక మీరు చెప్పిన సెకండ్ రూల్ ఏమో నేను అడిగిన దానికి అప్లై అవుతుంది, ఇప్పుడు మీరు చెప్పిందేమో స్టాండ్ అలోన్ గా ఉన్నట్టయితే ఇది వస్తుంది. అర్థమైందండి. దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ రూల్. ఓకే, అవసాని అంటే చివరిలో ఉంటే కనుక వర్గీయ వ్యంజనం, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ అ వర్డ్, దెన్ ఆప్షనల్లీ ఇట్ విల్ బి రీప్లేస్డ్ బై ద థర్డ్ లెటర్ ఆఫ్ ద సేమ్ వర్గ. Okay, thank you. Ante it is left to us to whether use the first letter or the third letter. Yes, optional annappudu eppudu ante, it is left to the user. Meeru vaak anachchu, vaag anachchu, both are fine. Dvavapi shuddhameva. Dvavapi shuddhameva. అది సర్తూసంది అదే అవుతుంది కదండి, థర్డ్ లెటర్స్ వస్తే ఫస్ట్ లెటర్ కింద మారుతూ వస్తుంది కదా. అది ఇది వేరే మా ఉల్టా కదా. If it is followed by a karkasha vyanjanam, then if chartva sandhi niyamam kim, if a vargiya vyanjanam is followed by a karkasha vyanjanam, then it is replaced by the first letter. అది వద్దాం, దానికి వద్దాం, నెక్స్ట్ అదే ఉంది. ఫస్ట్ ఇది అయితే చదవండి. వర్గీయ వ్యంజనాని జష్ వాక్ అథవా వాగ్ అచ్ అథవా అచ్ అథవా అజ్ లిట్ అథవా లిడ్ మరుత్ అథవా మరుద్ కకూప్ అథవా కకుప్ ఇత్యర్థే భగిని. అహమపి న జానామి. అక్కడ మీకు కకుప్ అనుందా, కుకుప్ అనుందా? సంబడి రెడీ టెస్ట్. కకుప్ నేనే చదివాను, కకుప్పే ఉంది. ఓకే, అది నెక్స్ట్ ఇది కూడా చదవండి భగిని. నెక్స్ట్ ఇది చదవమంట. ష ఈజ్ ఈక్వల్ టు డ, షష్ ప్లస్ భ్యాం, ష ప్లస్ డకారః ప్లస్ భ్యాం, షడ్భ్యాం, ష డకారం అవుతుంది. అన్యానుదాహరణాని వాక్ ప్లస్ దేవత, వాగ్దేవత, కకారము పరే డకారము. ఒక్కసారి దానికంటే ముందు, సో షకార విల్ బి రీప్లేస్డ్ విత్ డకార, దట్ ఈస్ ద ఫోర్త్ నియమ. షకారస్య అపి డకారః భవతి, అవసానే తు టకారః డకారః వా. Okay, so the shakara at the end of a word, if it is followed by a mridu vyanjanam or swara,
then the shakara dakaraha bhavati. Avasane tu, if it is at the end of the word, then it can also be replaced with takara or dakara. So there are options here. If it is followed by a mriduvyanjanam or a swaram, dakara, shakara will become dakara. If it is a standalone word, avasane, then it can also be replaced with the takara or dakara. Okay, so here we have several exceptions. Okay, idanim patatu bagini. Anyam udaharanani vak plus devata kakara pare mriduvyanjanani dakaram asti kakarasthane तृतीय वर्गीय व्यंजनम आदेशेन भवति वाग्देवता षष् प्लस दर्शनानि षड् दर्शनानि शकारपरे शकारमस्ति शकारस्थाने डकारमादेशेन भवति षड् दर्शनानि उत् प्लस गमः तकारात् परे गकारम् अस्ति तकारस्थाने दकारम् आदेशेन भवति उद्गमः तत् प्लस अपि तकार परे स्वरम् अस्ति तकारस्थाने दकारम् आदेशेन भवति तदपि तत् प्लस మేడం ఒక చిన్న డౌట్ అండి. ఇప్పుడు షడ్దర్శనాని అని ఇచ్చి దాన్ని విడదీయమన్నప్పుడు షష్ ప్లస్ దర్శనాని అని సెపరేట్ చేయొచ్చు, అయితే షట్ ప్లస్ దర్శనాని రెండు కూడా చేయొచ్చు కదా. షట్ అనేది జనరల్ గా మోర్ కన్వీనియంట్. మనకి షట్ అంటే 6 అని నంబర్స్ లో ఈజీగా తెలుస్తుంది. షష్ అంటే మనకి షట్ అని గమ్మున తట్టదు. మనకి షట్ దర్శనాని అన్నప్పుడు షట్ అని చెప్పడం మనకి ఈజీగా అవుతుంది. అవును, షట్ అంటారా షడ్ అంటారా? షట్ మనకి 6 ని షట్ అని చదువుతాం కదా. అవును, దట్ ఈస్ ఈజీ కదా టు రిమెంబర్. మనం విడదీసినప్పుడు షడ్ దర్శనాని అని ఇచ్చినప్పుడు షట్ ప్లస్ దర్శనాని అని చెప్పుకోవడం ఈజీ కదా అని అంటున్నారు. దట్ ఈస్ ఫైన్. యా, నియమంలో టకారహ వా అని అన్నారు కదా, ఏదైనా రాయొచ్చు అని. ఏదైనా రాయొచ్చు. అదే అందుకే అడిగా. షష్ ప్లస్ ఆననః షడాననః షకారపరే స్వరం అస్తి షకారస్థానే డకారం ఆదేశేన భవతి. సవర్ణ దీర్ఘ సంధి కూడా అయింది కదండి. షడాననః. జగత్ ప్లస్ గురుః తకారః పరే గకారః అస్తి తకారస్థానే గకారం ఆదేశేన భవతి జగద్గురుః. వన్ సెకండ్, మీరు షడాననాలో సవర్ణ దీర్ఘ సంధి ఏమీ లేదు. జస్ట్ ఆ షకారస్య స్థానే డకారః ఆదేశః భవతి. డకారః ఆకారః కేవలం వ్యంజనం జాయిండ్ విత్ స్వరం, దట్స్ ఆల్. అవునండి, కరెక్ట్. అది వ్యంజన సంధి అవుతుంది కానీ అచ్చంది అవదు మెయిన్ గా. అవుదవుదు. షష్ అని చివరిలో వ్యంజనం కదా వస్తా, అందువల్ల వ్యంజన సంధే చెప్పాలి. క్షమ్యత. సత్ ప్లస్ గుణః తకారః పరే గుకారః అస్తి తకారస్థానే డకారం ఆదేశేన భవతి సద్గుణః. అప్ ప్లస్ ధీ పకార పరే ధీ అస్తి పకారస్థానే బకారం ఆదేశేన భవతి అబ్ధిః. స్వర్గాత్ ప్లస్ అపి తకార పరే స్వరః అస్తి తకారస్థానే గకారం ఆదేశేన భవతి స్వర్గాదపి. మహత్ ప్లస్ ఇదం తకారః పరే ఏకారం స్వరః అస్తి తకారస్థానే దకారం ఆదేశేన భవతి మహదిదం. అస్మాత్ ప్లస్ వచనాత్ తకార పరే మృదువ్యంజనాని వకారం అస్తి తకారస్థానే దకారం ఆదేశేన భవతి అస్మాద్ వచనాత్. తావత్ ప్లస్ ఏనం
तकारः परे एकारं स्वरः अस्ति तकारम् आदेशः भवति तकारस्य स्थाने दकारम् आदेशेन भवति तावदेनं प्राक् प्लस् एव ककार परे एकारः स्वरः अस्ति ककारस्थाने ककारम् आदेशेन भवति प्रागेव सम्यक् प्लस् अभिहितं ककार परे अकारम् स्वरः अस्ति ककारस्थाने गकारम् आदेशेन भवति सम्यक् विहितं अस्तु भगिनि धन्यवादः धन्यवादः kakub means it is a strilinga shabda which can mean, it has several meanings. One is shikhara, another meaning is shastra, a mala also, like a pula mala, pushpa mala, and another meaning is space, like disha, space or a region. So there are several meanings to that. Yeah. Beauty, saundaryam ane ardham kuda undi. Okay. So going on to chartva sandhi. So nyamanananan varjayitva vargiya vyanjananam karkasha vyanjane khari pare tat vargiya prathama vyanjanam adeshaha bhavati. So before going to that, just in the previous page, footnotes va avasane padachchedanam karoti chet va avasane. So here va means optional, avasane means at the end. So if it comes at the end, the jash akshara, if it comes at the the vargiya vyanjanam, if it is at the end of a word and is not followed by anything, jhalam charo va syuhu. So the jhalam, the jhal akshara can become char akshara. What is char akshara? Go back to the Maheshwara Sutrani. What is char? Chatata kapa shashasa. Chatata kapa shashasa. Okay. So here chatata kapa basically, right? So we can take the first letter or the last letter. That is what is given in the niyamam. So either the first letter will be there or the third letter will be there to indicate that that third niyamam is defined in this Paniniya Sutra. And then coming back to this ఎక్కడిది తీసుకుంటాం భగిని 11వ మహేశ్వర సూత్రమా? మన చర్ మీకు 11వ సూత్రంలో చ ఉంది కదా, దాని నుంచి 13వ సూత్రం వరకునా? అవును, కరెక్ట్. కానీ మనం అక్కడ వాడేది చ ట త క ప మాత్రమే. అంతే అంతే, అక్షరాలు ఆఖరి అక్షరాలు వాడము, అది అర్థమైంది. హలంతాలు వాడము. అనంతరం coming back to the chartva sandhi, again here the sutra for this chartva sandhi is, one second, the sutra for this chartva sandhi is khari cha. Okay, so what does it mean, khari cha? Khar, again go back to Paniniya Sutras, and khar, what does khar, what aksharas does khar have? Kafa chatata chatatav kapai shasasa. Chatatav vakaram chappakodu. Kha cha tha tha chatata kapa shashasa. So these are all karkasha vyanjanani. Karkasha vyanjanani are the first two letters of the vargiya vyanjanani and shashasa. Okay, those are referred to as the karkasha vyanjanani. So vargiya vyanjananam karkasha vyanjane pare tat vargiya prathama vyanjanam adeshaha bhavati. So for any vargiya vyanjana excluding the anunasika aksharas, if it is followed by a karkasha vyanjana, then the vargiya vyanjana is replaced by the first letter of the same varga. Udaharanani pashyamaha.
లక్ష్మీ భగిని పఠతు. आं भगिनि. यमगणनान् वर्जयित्वा वर्गीयव्यञ्जनानां कर्कशव्यञ्जने खरि परे तत्तद्वर्गीय प्रथमव्यञ्जनम् आदेशः भवति. वर्गीयव्यञ्जनानि प्लस कर्कशव्यञ्जनानि इज इक्वल टू क च ट त प. प्रथम अक्षराणि of all the vargas. Dik plus palah. Dik palah. Gakarat pare pakarah agachati. अतः ककारः आदेशो भवति. दिक् पालः. विराट् पुरुषः. विराट पुरुषः. डकारः टकारः इव आदेशो भवति. विपद् कालः. विपत् कालः. दकारः तकारः इव आदेशो भवति. अनुष्टुप् छन्दः. अनुष्टुप् छन्दः. बकारः पकारः इव आदेशः भवति. अन्यान्युदाहरणानि. अस्मद् प्लस पुत्रः. अस्मत् पुत्रः. संपद् प्लस पुत्रः. संपत् पुत्रः. उद् प्लस पतति. उत्पतति. तादृक् प्लस कर्म. तादृक् कर्म. गकारः ककारः इव आदेशो भवति. ककारस्य परे ककारः द्वित्वं भवति. विश्वराड् कुत्र. विश्वराड् प्लस कुत्र. विश्वराट् कुत्र. कामधुक् खादति. అది పక్క పదం. अस्तु अस्तु अस्तु. तुराषाड् प्लस सर्वः. तुराषाट् सर्वः. तुराषाड् सर्वः इत्युक्ते भगिनि. लेट् मी चेक. यू कीप रीडिंग. अस्तु. परिव्राड् प्लस संगः. परिव्राट् संगः. विपद् प्लस प्रतीकारः. विपत् प्रतीकारः. संपद् प्लस कुमारः. संपत् कुमारः. षड् प्लस खाद्यानि. षट् खाद्यानि. एतद् प्लस पार्श्वम्. एतत् पार्श्वम्. कामधुग् प्लस खादति. कामधुक् खादति. ऋत्विग् प्लस पार्श्वे. ऋत्विक् पार्श्वे. कुकुद् प्लस स्तः. कुकुत्स्थः. क्षम्यतां. ककुत् इंदाक కూడా కక్కు అన్నాను. కకుత్ ప్లస్ స్థః. కకుత్స్థః. కకుత్స్థః అంటే ఎవరో క్యారెక్టర్ కదా. కాకుత్సుడేమో మరి. కాకుత్సుడేమో అంటే కాకు తండ్రేమో. తురాషాడ్ ఒక దగ్గర ఇంద్రుడు అని ఇచ్చి ఉంది, బట్ వీ హ్యావ్ టు డబుల్ చెక్ ఆన్ దట్. నాట్ ష్యూర్. One second. తురాషాహుడు ఇంద్రుడు. యా, తురాషాడ్ ఇస్ ఇంద్ర. కకుత్సహ అపి భగిని. అది కూడా చూస్తాను. అది కకుత్సుడు అన్న వాళ్ళ పేరు మనకి ఇక్ష్వాకు వంశంలో వస్తుందండి. మరి అవును అక్కడ అది తెలుసును. పూర్వీకుడు. అదే ఎగ్జాక్ట్ గా కరెక్ట్ గా కొంచెం తెలుసుకుందామని. కకుత్సహ ఒక వంశము, మూపురము, ఇక్ష్వాకు మనుమడు, సూర్యవంశపు రాజు, కుకుత్స వంశములో పుట్టిన సూర్యవంశపు రాజు. ఇంకొకటి వెరీ కామన్ మీనింగ్ ఎద్దునకుండునది అంటే ఎద్దుకి ఏదో ఉంటుంది. మూపురం అంటారే పైన, ఎద్దుకి పైన ఉంటుంది కదా గోపురం లాగా. సో మూపురం అది కూడా కుకుత్స. ఒక వంశం పేరు కూడా ఉంది. ఆ వంశంలో పుట్టిన వాళ్ళని కూడా కుకుత్సుడు అని అనొచ్చు. ఇక్ష్వాకు మనుమడు అంటే ఇక్ష్వాకుడికి డైరెక్ట్ గా మనవడు. ఓకే ఓకే. అనంతరం
Okay. ikkada atra sthapayamah. Geetha Pravesha pustakam pathamah. అస్తు భగిని. ఇక్కడ ఈ సందుల్లో ఈ రెండిట్లో ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఓ మర్చిపోయాను, యాక్చువల్లీ హియర్ ఖరీచ చదివాం కదా. వి స్టడీడ్ ద సూత్ర ఖరీచ, దట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫుట్నోట్ 11 which pertains to the chartva sandhi. Khari pare jhalam charah syuhu. So when khari is pare means when the khar aksharas are followed or follow the jhal aksharas. Okay, when the khar aksharas means when karkasha vyanjanani follow the jhal vyanjanani, then charah syuhu, then char aksharas will come. Okay, అస్తు. so అంటే this is ఎగ్జాక్ట్ Paniniya Sutra. బా అవసానికి రివర్స్ లో ఉందా ఇది? ఎలా? జస్తు సంధికి ఝలాం ఇది opposite. అవసానే మన జష్త్వ సంధిలో అవసానేలో అక్కడ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫాలోడ్ బై ఎనీథింగ్. ఓకేనా, బట్ హియర్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఫాలోడ్ బై అ కర్కశ వ్యంజనం. When it is followed by a karkasha vyanjanam, then it will be replaced. Any letter will be replaced by the first letter. Any vargiya vyanjanam. So అందుకని అది రెండు అలా సెపరేట్ గానే చూద్దాం. Because ఇక్కడ అవసానేలో it has to be a standalone word. It should not be followed by anything. ఒక్కసారి ఇందులో మనకి ఈ ఈ వ్రస్య ఒకటిను పోడా ఒకటి, ఇవి వికల్పాలు అని చెప్పారు కదా, అది ఒక్కసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా మ్యామ్? సో వ్రశ్చ అది ఒక పెద్ద లిస్ట్ ఆఫ్ దట్ సూత్ర నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ హ్యాస్ ఎ లిస్ట్ ఆఫ్ వర్డ్స్. ఓకే, వ్రశ్చ, భ్రశ్జ, సృజ, మృజ, యజ, రాజ, భ్రాజ, తర్వాత షకారాంత, చకారాంత వర్డ్స్. అంటే ఇవన్నీ ఇందాక నేను చదివినవన్నీ శబ్దాస్ అండ్ వర్డ్స్ ఎండింగ్ ఇన్ షకారాంత అండ్ షకారాంత. దే ఆల్ గెట్ షకార ఆదేశః. They all get shakara adeshah when they are followed by a jhal letter. షకార ఇత్యర్థే శంకరశావ షష్ఠీష shakara. షష్ఠి షణ్ముఖశ. Shakara adeshah bhavati if they are followed by a jhal letter. Either when they are at the end of a letter or if they are followed by a jhal letter. Like say for example, srij undi kada. Srij is a dhatu, right? Srij. దానికి క్ష ప్రత్యయాంత పెడితే so srij jakara is followed by ka. So here జకారస్య స్థానే షకారః ఆదేశః భవతి, స్రష్ట అవుతుంది. సృజ్ will become స్రష్ట. But again there are other steps involved for the rikara to become refa and all that. Okay, అక్కడ షకారం రావడానికి జకారస్య స్థానే షకారః ఆదేశః భవతి. మామూలుగా మనకి ఏమొస్తుంది యాజ్ పర్ ద జష్త్వ సంధి రూల్? What is jashtva sandhi rule? Manaki it should be followed by a mrudu vyanjanam or an achu. Here there are a few more steps involved, so we cannot directly say srij plus ktha is srashta. There are a few other steps involved, but this is just an example. Like srij is a dhatu when it is followed by the ktha pratyayanta. but Okay, is a karkasha vyanjanam nama. Ik is a karkasha vyanjanam, right? Ka is a karkasha vyanjanam. Ka is ade antunna. There is some other prakriya happening. It is not just the simple ktha. Okay, before that there will be a few other. Now this ktha is referred to as cheptanundandi. Ktha is referred to as a nishta. Okay, why? Because any pratyayanta which represents a bhutakala is labeled as nishta,
And when that when a suffix which is a nishta comes after a dhatu, then there is another prakriya that happens. The tha will convert, the cha varga letter will be converted into a ka varga letter. So there are a few other steps. I will check that once again and let you know. Even I did not study those sutras in detail, but there are a few other prakriyas that happen. But for these shabdas, when they are followed by a jhal letter, shakara will shakaraha adeshaha bhavati. Vargiya vyanjana sthane. Vargiya vyanjana sthane shakaraha adeshaha bhavati. In the ktha, what you said is correct. It is a karkasha vyanjanam, but it is not directly, because it is a bhutakala pratyayanta. It will be labeled as nishta, and whenever a dhatu is followed by a nishta, there is another prakriya that happens before this sutra kicks in. So after that happens, then the situation will match for this sandhi. For this niyamam to happen, the condition will be favorable, and then this will happen. Okay, for that I will come back with the detailed examples so that you will understand clearly how the letters are changing, and finally when this niyamam also will happen. Okay, so another thing is chokuhu. There is another sutra that I told you, no, chokuhu, in last class, I think. A cha vargiya letter which occurs at the end of a pada or before a jhal letter is converted to the corresponding. No, today only we studied chokuhu. Did we study that? నేను మొన్న చదివామండి, ఈ రోజు మనం చదివింది. So it is in which page? Chokuhu. I think it is not given here in the book. Chokuhu, but that is another sutra that comes into play. Say for example, one example I will tell. So bhaj dhatu, that is also a part of this sutra, right? Vrascha, bhrasja, srij, mrij, yaj, raj, bhraj and all. So here we have this, say for example, the bhaj dhatu. And we have the ktha pratyayanta. Ktha pratyayanta means for gam dhatu, what will the ktha pratyayanta rupam become? Gataha. Gataha. So it is called nishta because this also indicates the bhutakala. So it is labeled as nishta. The ktha pratyayanta and kthavatu both are labeled as nishta because they both represent bhutakala. So madam, so because this is labeled as nishta, there is another, this chokuhu will come into play. And the cha varga letter is converted to ka varga letter. So in the bhaj, the jakara will become gakara. Jakara will become gakara. So bhag plus ta it will become. In the ktha pratyayanta, actually the ka will not be there. Many times for the pratyayantas, the name will include a few more letters. Finally, the actual suffix will be only one letter or two letters. In ktha, not always the ka will come, right? Say, for example, for gam dhatu, gataha, only tha is there. For pat dhatu also patitaha, the ka is not there. So, ktha pratyayanta does not have kakara when it is being used directly. Okay, they will be dropped out, the ka is dropped out and only the tha will come. So that happens with all the suffixes. In all the suffixes, if you notice, not all the letters will be in the actual suffix. Some will be dropped out. Again, for that also there are some other prakriyas. So here the ktha pratyaya, only the tha will come. So as per this chokuhu, the cha varga letters will be converted into ka varga. So corresponding ka varga. So ja is the third letter of the cha varga.
So ka varga's third letter will replace it. So ga will come. So bhag plus ta it will become. Ta is the ta pratyayanta akshara. Okay. After the ka is removed, only ta will come. So now the karicha will apply. The karicha will apply and gakarasya kakaraha bhavati. Why? Because the vargiya vyanjanam is followed by karkasha vyanjanam ta. So gakara will be replaced with the first letter of the same varga. So bhak plus ta, bhaktaha, bhakta. After that, the subanta will come and bhaktaha it will happen. But bhakta will be the pratipadikam. So bhakta is derived from the dhatu bhaj. Okay. So similarly, if we look at this srij, also srij plus ta, the tha pratyayanta, we should take only ta. Okay. So here the ja is, the jakara is followed by ta. It is a vargiya vyanjanam. Right? But because of this sutra, since srij, in this sutra, all these shabdas are mentioned. So for all these shabdas, we have an exception. So the srij, because it is the shabda srij, exception takes place and jashtva sandhi does not happen. And in place of the vargiya vyanjana, shakaraha adeshaha bhavati. So shakaraha will come and it is followed by ta. Now then the shtutva sandhi will happen. The takarasya takaraha bhavati. So srashta it will become. Okay. So that is about that vrishcha, brascha, that sutra. And you asked the other one, hodaha, right? Hodaha is haha daha. The padavibhagam is haha daha. Haha is the shashti vibhakti. And daha is on prathama only. Dhakaraha, it indicates dhakaraha. So the hakara is converted to a dhakara when it is at the end of a word, padante, or when it is followed by a jhal letter. So even if it is at the padanta, or if it is followed by a jhal letter, then the hakara will become dhakara. So the example given for this is madulih plus bhyam. In the examples that you read, madhulid, we studied in the examples madhulit plus dayate. You studied, right? How did that madhulit come? Because of this. Okay, so first madhulih is the actual shabda. Madhulih. Madhulih plus bhyam. Bhyam is the suffix of a vibhakti, the dvivachana vibhakti, right? Bhyam, Rama, Bhyam, so on. So here bha is a mridu vyanjanam. It is followed by a mridu vyanjanam. So as per the jashtva sandhi, it has to, the ha should be replaced with, but we know that these have exceptions. The sha, sa, ha have exceptions. So here, as per this sutra, the hakarasya dhakaraha bhavati madhulid bhyam plus bhyam. Again, jashtvam will happen because now madhulid plus bhyam. Here dhakaraha asti, vargiya vyanjanam asti. Vargiya vyanjanat pare bhakaraha, mridu vyanjanam asti. So now it is satisfying the rule of jashtva sandhi. So dhakarasya dakaraha bhavati. Okay, the third letter of the same varga. The dhakarasya dha. Dha is the fourth letter. Okay, it will be replaced by the third letter da, the alpa prana da. So madhulid plus bhyam, madhulid bhyam, after the jashtva sandhi takes place. Okay, so initially jashtva sandhi did not apply because hakara is there. So hodaha came into place, and by applying hodaha, hakarasya dhakaraha bhavati. Now the condition is satisfied for jashtva sandhi, and then madhulid bhyam after jashtva sandhi. So like this, for every sandhi or word, there will be so many prakriyas. Here in hakara, you said dakara. Is it dhakara? Dhakara, mahaprana dhakara. Okay. In hodaha, mahaprana dhakara. Okay.
Thanks. Okay. It is there given given in this footnotes 9, page number 35 in the footnotes 9. If you see the last third line from the bottom. Okay. Hodaha. Iti. Hodaha is there. So here he gave it together. Actually, the sutra is ho space daha. Okay. Okay. Thank you. Okay. So let us move on to Geetha Pravesha. So Atra, we stopped at page number 90, I think, with the Katha, right? We have to read. Did we read the rest of the page? We'll just read. So etani vakyani savadhanam parishilayata. Murthy Mahodaya patitum ichchati va? Page number 90, Geetha Pravesha pustake. Page number 90. Patitum ichchami. Etani vakyani. एतानि वाक्यानि सावधानं परिशीलयत. अनुजय गीताश्लोकः पठितः. पितामह्या माला रचिता. पितामहेन पूजा कृता. पित्रा उद्यानं गतम्. एतेषु वाक्येषु प्रत्ययान्तरूपाणि स्थूलाक्षरैः मुद्रितानि सन्ति. क्ता इत्येषः कश्चन प्रत्ययः. एषः प्रत्ययः धातोः परतः भवति. यथा कुरु प्लस क्ता in brackets क्ता कृता. अत्र कुरु इति धातुः, क्ता इति प्रत्ययः, कृता इति कुरु धातोः कृता प्रत्ययान्तं रूपम्. इता ब्राकेट्स् इता इत् भवति. पठितः. अत्र पठ इति धातुः तप् इति प्रत्ययः, पठिता इति पठ धातोः कृत् प्रत्ययान्तं रूपम्. कृत् प्रत्ययान्तं न, क्त प्रत्ययान्तं रूपम्. तप् प्रत्ययान्तं रूपम्. कुरु धातोः तप् प्रत्यये कृते कृत इति रूपम्. परन्तु पठ धातोः तप् प्रत्यये कृते तु रूपं भवति पठित इति. अत्र कारणं तु इङ् इत्यादयः तत्सम्बन्धी विशेषः अयम् अस्ति. धातुः त्रिविधः, सेट्, अनिट्, वेट् च. यत्र धातुः सेट् तत्र तप् प्रत्यये कृते इता इति दृश्यते. यत्र धातुः अनिट् तत्र तप् प्रत्यये कृते ता इति दृश्यते. यत्र पुनः धातुः वेट् भवति तत्र तप् प्रत्यये कृते त इति ता इति इत इति वा दृश्यन्ते. So one second. Dhanyavadah Mahodaya. Dhanyavadah. So basically we have seen the ktha pratyayanta rupani. Khalu? So patitaha, rachita, krita, gatam. So trilingeshu bhavati. So patitaha, patita, patitam. Rachitaha, rachita, rachitam. Kritaha, krita, kritam. Gataha, gata, gatam. अत्र एतानि वाक्यानि कर्मणि प्रयोगे अपि अस्ति. अतः क्रियापदं कर्मपदम् अनुसरति. सो गीताश्लोकः पठितः. अनुजया गीताश्लोकः पठितः. गीताश्लोकः पुंलिङ्गे अस्ति, एकवचने अस्ति. अतः पठितः अपि पुंलिङ्गे एकवचने. माला रचिता. माला स्त्रीलिङ्गशब्दः अस्ति, अतः रचिता. पूजा कृता. पूजा अपि स्त्रीलिङ्गशब्दं कृता. उद्यानं गतम्. उद्यानं नपुंसकलिङ्गं, सो गतमपि नपुंसकलिङ्गम्. अत्र a little explanation about the ktha pratyayanta. So ktha in the brackets th, like we discussed just now, the ktha pratyayanta in actual usage only tha will come as the suffix. So krita. So kru dhatu and tha krita. So krita is the word.
for pat dhatu, patita, here ita came in place of the ita came. So why this differentiation? When does ita come and when does only ta come? Now the dhatus are classified into three types: set, anit, wait. So whenever a dhatu gets, or if it is labeled as a set, sa kta pratyaye krite ita iti drishyate. Set, sa it, set. Okay, means with e. It means with e. Sa e. So ita comes. Yatra dhatuhu anit. Anit means no nit. Okay. Tatra only ta iti drishyate. Yatra punaha dhatuhu wait. So va. Basically va means optionally. So we will get either ta or ita. So if a dhatu is wait, then ta or ita it can take. We can see in both ways, basically. So here, anyani kanichana ksa pratyayanta rupani. Pat dhatoho patita, kru dhatoho krita, rach dhatoho rachita, gam dhatoho gata. Astu. Anantaram Padma Bhagini, ksa pratyayanta rupam trishu lingeshu vachaneshu cha bhavati. एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं पठिताः पठितौ पठिताः पुल्लिङ्गे पठिता पठिते पठिताः स्त्रीलिङ्गे पठितं पठिते पठितानि नपुंसकलिङ्गे प्रत्ययान्तरूपस्य प्रयोगः भूतकालार्थे भवति कर्मणि प्रयोगे यथा तेन श्लोकः पठितः मया योगः प्रोक्तः त्वया वाक्यम् उक्तम् कर्मणि लङ्लकारं प्रयुज्य एषः एव अर्थः वक्तुं शक्यः यथा तेन श्लोकः अपठ्यत मया योगः प्रोच्यत त्वया वाक्यम् औच्यत तप्रत्ययान्तस्य प्रयोगेण कर्मणि लङ्लकारस्य प्रयोगेण च रचितानि एतानि समानार्थकानि वाक्यानि परिशीलयत अध्यापकेन पाठः बोधितः अध्यापकेन पाठः अबोध्यत भवत्या कार्यं कृतं भवत्या कार्यम् अक्रियत युष्माभिः फलानि खादितानि युष्माभिः फलानि अखाद्यन्त. Ekavaram, Bhagini. So here, what we discussed earlier, Ktha Pratyayanta happens in Bhutakala and in Karmani Prayoga. So that is what is explained. Madam, ఒక చిన్న డౌట్ అడగచ్చా? ఒక చిన్న డౌట్ అడగచ్చా? జస్ట్ వెళ్ళే ముందరే ఇది వెళ్ళే ముందరే ఇప్పుడు సప్రత్యయాంత రూపం త్రిశులింగేషు భవతి అని ఇచ్చారు కదా, పఠితః పఠితౌ పఠితాః. ఇక్కడ ఇది మొత్తం 7/3 చెప్పుకోవాల్సి వస్తే ఇది రామశబ్దంగా చెప్పుకోవాలా? పఠితః పఠితౌ పఠితాః రామ రామో రామ. అలాగే పఠిత అనేది పఠితం అనేది జ్ఞానం శబ్దంలో చెప్పుకోవాలి. జ్ఞానం శబ్దం. So, and you might be thinking, when will we use this in all vibhaktis, right? So there is a, there are applications where we can use these as adjectives also. Okay, that is when we use these Ktha Pratyayanta Rupani in all the vibhaktis. Normally, we use it as a Kriya Padam, but it can also be used as a Visheshana, in which case it has to follow the noun in Vachana, Linga and Vibhakti, and that is when all the Vibhakti Rupani will come into play. So Mahodaya was asking, Patitaha Patitau Patitaha, in Pumlinga, the Prathama Vibhakti Rupani. So the other Vibhakti Rupani api santi. Rama Shabdaha iva. Okay. Similarly, Patita Sita Shabdaha iva. Patitam Vanam Shabdaha iva. So Patitaha Shlokaha Patitaha. Instead of Patitaha, we shall take Gataha. Gataha Balakaha Nama Kim. What is the name of the boy who left?
or who went. Okay, here gataha we are using it as an adjective for balakaha. Gataha balakaha nama kim. Okay. Anantaram gatam balakam pashya or patitam balakam pashya. Look at the boy who fell. Patitam dvitiya vibhaktau asti. Okay, patitaha patitam in dvitiya vibhakti. Even the napumsakalinga also will be patitam only. But based on the context, you should identify that here patitam is pumlinga shabda in dvitiya vibhakti. Okay, patitam phalam atra asti. There patitam is prathama vibhakti in napumsaka. Okay, so like that, the ktha pratyayanta rupani can be used as visheshana, and when any time a visheshana follows the noun, so all the vibhakti rupani will take place. And we also know that as a verb, it is used in a karmani prayoga. It is used as a kriyapadam of a karmani prayoga vakya. So here some such sentences are given. Tena shlokaha patitaha. In karmani prayoga, niyamani kani, kartrupadam tritiya vibhaktau bhavati, karmapadam prathama vibhaktau bhavati, kriyapadam karmapadam anusarati. Okay, kriyapadam karmapadam anusarati. So here in the lakaras, linga bhedaha nasti. Khalu patati, saha patati, sa patati, mitram patati. In all the three lingas, it is patati only. Linga bhedaha nasti. Kintu atra linga bhedaha asti. Shlokaha patitaha. Geetha patita. Katha patita. Pustakam patitam. Okay, so here, since the linga is also there, it will follow in the linga also. Okay, whereas in the lakara that does not apply, because the tinanta kriyapadani do not have linga bheda. So there the kriyapadam, when it is following either the kartrupadam or the karmapadam in kartari prayoga or karmani prayoga, since it does not have linga bheda, that will not change. But here for the ktha pratyayanta, we have linga bheda. So that linga also we have to note. The karmapadam strilinge asti chet kriyapadam api, the ktha pratyayanta padam api strilinge eva upayogam karaniyam. So shlokaha patitaha, yogaha proktaha, maya yogaha proktaha, pra upasargaha asti uktaha. Okay, uktaha is the ktha pratyayanta. Vakyam uktam. Uktaha pumlinge asti, uktam napumsakalinge. Kimartham vakyam napumsakalinge asti. Ataha. So karmapadam anusarati. Karmani lan lakaram. So now we know that the equivalent for this is in the karmani lan lakaraha. So what is the lan lakara rupam in karmani? Apathyata. So for pat dhatu in kartari prayoga, what are the rupani? In bhutakalam, for pat dhatu, bhutakalam in kartari prayoga. What is the atmanepadi forms of the for pat dhatu, atmanepadi will come only in karmani prayoga. Right? Only in karmani prayoga, all the dhatus will take, the parasmaipadi dhatus also will take atmanepadi rupam only. Okay, so pat dhatu, though it is parasmaipadi dhatu, in karmani prayoga, it will take the form of atmanepadi. So pathyate, it will become in lat lakara. In lan lakara, apathyata. Apathyata, apatyetam, apathyanta. So it will follow the atmanepadi forms. Okay, but meaning wise, it is the same as patitaha. So that is why tena shlokaha patitaha athava tena shlokaha apathyata. But here apathyata is gender free. It does not represent pumlinga or strilinga or napumsaka. For anything you can use apathyata. Tena shlokaha apathyata.
Tena Geetha apathyata. Tena pustakam apathyata. Whether the karma padam is pumlinga, strilinga or napumsaka, the lakara does not have, the lakara kriya padam does not have linga bheda, so apathyata eva. But tha pratyayanta has linga bheda. So there we have to make sure it follows the linga also. Okay, of the karma padam. But it will still follow the karma padam in vachana and purusha. Here, in the lakara, in the lan lakara. Shlokaha prathama purushe asti. Ataha apathyata. Api prathama purushe. Kalu? If I say, Tena Ramena Sita Adrishyata. Sita Adrishyata. Here Sita is also in Prathama Purusha. Say for example, if I use Tvam. Tena, by him, you are seen. Tvam, then what will come? What is the Madhyama Purusha Ekavachana form of Apathyata? Apatha. Apatachaha. In Karmani Prayoga. Apatya. Apathyatha, right? So, Tena Tvam Apathyatha. So, it will follow the Karma Padam. So, that you have to keep in mind. Purusha. Purusha Bhedam Asti. Prathama Purushaha va, Madhyama Purushaha va, Uttama Purushaha va. For the Lan Lakara. And for the Ksa Pratyayanta, Purusha Bhedaha Nasti. Kintu Linga Bhedaha Asti. That difference we always have to keep in mind. So, Maya Yogaha Prochyata. Proktaha Ksa Pratyayanta Rupam. Prochyata pra plus Uchyata. Prauchyata actually, not Prochyata. Prauchyata. And then Auchyata. Tvaya Vakyam Auchyata. So, Ktha Pratyayantasya Prayogena Karmani Lan Lakarasya Prayogena cha Rachitani Etani Samanarthakani Vakyani. Okay, so both mean the same. Adhyapakena Pataha Bodhitaha Abodhyata Kritam Akriyata Khaditani Akhadhyanta. So, in Vachana they are following. In Vachana both will follow the Karma Padam. In Ktha Pratyayanta Rupam, in Vachana, Linga and Vachana, Linga and Vachana and Linga. Vibhakti also it will follow, but Karma Padam will always be in Prathama Vibhakti only. So that is fine. In Lan Lakara, in Vachana and Purusha. Means Prathama Purushava, Madhyama Purushava, Uttama Purushava. It will follow. So Phalani Khaditani. Phalani Napumsakalinge asti, Bahuvachane asti. So Khaditani. Khaditaha, Khadita, Khaditam. Khaditam Napumsakalinge. Khaditam, Khadite, Khaditani. So Bahuvachana. Bhave Prayoge. So Bhave Prayoge and Karmani Prayoge Rupani Samanani eva. Kintu Sakarmaka Dhatuhu Karmani Prayoge eva bhavati. Akarmaka Dhatavaha Bhave Prayoge bhavati. Kalu? So when a Kriya Padam is Akarmaka, then we call it Bhave Prayoga. If it is Sakarmaka, we use it in Karmani Prayoga. Because Sakarmaka Kriya Padani will have a Karma Padam associated. So in Karmani Prayoga we use. Bhave Prayoge, Akarmaka Kriya Padani don't have any Karma Padam associated. Only that Bhavam is being expressed. So Bhave Prayoge eva. But the rule is still the same. Kartripadam Trutiya Vibhaktau Bhavati. Kriyapadam, Karmapadam Nasti Kalu. Karmapadam Nasti Bhave Prayoge. So the Kriyapadam will not follow anything. It cannot follow the Kartripadam. And there is no Karmapadam. So it will always be in Prathama Purusha Ekavachana. In Bhave Prayoge, the Kriyapadam will always be in Prathama Purusha Ekavachana. Because it does not have a Karmapadam to follow. And it cannot follow the Kartripadam. So always in Prathama Purusha Ekavachana.
So balena hasitam, vrikshena kampitam. నపుంసకలింగం కూడా ఉంటుంది. నపుంసకలింగం అపి. బాలయ లజ్జితం. ఓకే, భావే లన్ లకారస్య ప్రయోగేణ ఏషః ఏవ అర్థః వక్తుం శక్యః. యథా బాలేన అహస్యత, వృక్షేణ అకంప్యత, బాలయ అలజ్యత. ఓకే, సో ఇన్ థ ప్రత్యయాంత భావే ప్రయోగ the kriyapadam will be in ekavachana napumsakalinga. In lan lakara prathama purusha ekavachana. There we cannot say linga, right? So linga bhedam nasti, kevalam prathama purusha ekavachana. In ktha pratyayanta you can say it will always be napumsakalinga ekavachana. We cannot say purusha because there is no purusha bheda for ktha pratyayanta. So that you have to remember. Adhastanayeshu vakyeshu ktha pratyayanta shabda ghatitani bhavarthaka lakara ghatitani cha vakyani santi. Tesham arthaha samanaha parishilayata. So Surya Bhagini. adhastanayeshu vakyeshu ta pratyayanta shabdani शब्द घटितानि लकार घटितानि च वाक्यानि सन्ति तेषाम् अर्थः समानः परिशीलयत शिशुभिः रुदितं शिशुभिः अरुज्यत पुष्पैः विकसितं पुष्पैः विकसितं पुष्पैः व्यकस्यत फलेन पतितं फलेन अपच्यत सिंहाभ्यां गर्जितं सिंहाभ्याम् अगर्ज्यत. भावे प्रयोगे क्रियापदं सदा एकवचनान्तं भवति इति ज्ञेयम्. एतद्विषये अधिकं विवरणं संस्कृतभारत्या प्रकाशिते व्यवस्था पुस्तके वर्तते. So okay, so coming back 1 second, ruditam arudyata. What will be the latlakarasya roopam? Rodati. Vikasitam. Vikasati. Here vyakasyata, how did that roopam come? So V plus akaram. So what will be the so vikasati, here V is the upasarga, right? What is the actual dhatu? Kas dhatu. So what will be the latlakarasya roopam of kas dhatuhu? Akasyata. Kasati, right? Kasati. V plus kasati. Now for the bhutakala akasyata, we always have to remove the visarga, sorry, the prefix, upasarga. We have to put aside the upasarga, take the latlakarasya roopam, change it into bhutakala roopam, and then add the upasarga again, right? That is how we do. So V plus akasyata. So V plus akasyata vyakasyata. What is the sandhi that happened there? Yan sandhi. Okay. So that is how we got that roopam. Anantaram patitam. Dhatuhu pat dhatuhu. Latlakarasya roopam? Patati. Apatyata. Garjitam. Garjati. Astu. Anantaram abhyasah asti. Etesham pratyayanta roopani likhata. Chari Mahodaya? Mahodaya. एतेषां ता प्रत्ययान्त रूपाणि लिखता.
यथा जी जित यथा स्रम श्रांत ఇది జీ ధాతువుకి క్ష ప్రత్యయాంత రూపం జిత. సో కృకి దాని కింద ఆ 4 చెప్పేస్తే అప్పుడు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క రూపం ఫాలో అవుతున్నాయి. సో ఫర్ కృ ప్లస్ తా ప్రత్యయం కృత. స్మృ ప్లస్ తా ప్రత్యయంతం వస్తే స్మృత. మృ ప్లస్ తా ప్రత్యయంతం మృత. శ్రు ప్లస్ తా ప్రత్యయంతం జోడిస్తే శృత. ఇలా వస్తుంది. సో జితాకి 3 లింగాలలో జిత జితా జితం. జితః జితా జితం. జితః జితా జితం. లట్లకారస్య రూపం జయతి. లన్లక కర్మణి ప్రయోగే లట్లకారస్య రూపం జీయతే. జీయతే. పఠతి పఠ్యతే. పఠతి కర్మణి ప్రయోగే పఠ్యతే. లన్లకారస్య కర్మణి అపఠ్యత. అపఠ్యత. జీయతే దేవికం అజీయత. అజీయతే. అజీయత. అనంతరం కృ ధాతోః లట్లకారస్య రూపం కృ ధాతు లట్లక కరోతి. కర్మణి ప్రయోగే లట్లకారస్య రూపం కురుతే. క్రియతే. 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 కురుతే ఆత్మనేపది రూపం ఆఫ్ కృ ధాతు. కృ ధాతు ఉభయపది అస్తి. పరస్మైపదౌ కరోతి, ఆత్మనేపదౌ కురుతే. అనంతరం స్మృ ధాతోః లట్లకారస్య కేవలం లట్లకారస్య రూపమేవ వయం ఏకవారం స్మరామः. సో స్మృ ధాతోః స్మరతి స్మరత్ స్మర్యతే. స్మర్యతే. అనంతరం మృ ధాతోః మృతి. మ్రియతే. 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 ఆత్మనే సారీ కర్మణి ప్రయోగే अपि म्रियते. कर्मणि प्रयोगे अपि म्रियते. श्रु श्रूयते. श्रूयते. कर्मणि प्रयोगे कर्तरि प्रयोगे शृणोति. शृणोति. उत्तमम्. अनन्तरं सीता भगिनी. मैम श्रू धातु कर्मणि प्रयोगे श्रूयते. श्रूयते. ओके ओके. क्रीड क्रीड क्रीडित. सो जीव धातु जीवित. जीवितः जीविता जीवितम्. लट्लकारस्य लट्लकार जीवति. जीवति. कर्मणि प्रयोगे कर्मणि प्रयोगे जीयते. जीयते. जीव्यते. 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 जीयते जी धातोः. ओके. जयति. जयति की जीयते. जीवति जीव्यते. जीव्यते. अनन्तरं सीता भगिनी. कुप कुपित. कंप धातु కంపతే. కంపిత. కుపిత ఎలా ఉందో అలానే కంపిత. లట్లకార ఇస్ కంపతే ఆత్మనేపది. సో కంపతే. కంపితః కంపితః కంపితా కంపితం. లట్లకారస్య రూపం కంపతే. కంపతే. కర్మణి ప్రయోగే కంప్యతే. కంప్యతే. కుపిత కుప్ धातोः लट्लकारस्य कर्तरि प्रयोगे कुप्यति. कुप्यति. कर्मणि प्रयोगे कुप्यति ओन्ली. कुप्यते. See, in कर्मणि always आत्मनेपदी रूपं भवति, अतः कुप्यते. कुप्यते. क्रीड धातोः
क्रीड धातुः क्रीडति 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 क्रीड्यते क्रीड्यते उत्तमम् अनन्तरं रक्ष 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 धातुः रक्षितः रक्षितः रक्षिता रक्षितं क्त प्रत्ययान्तरूपाणि ओके लट् लकारे रक्षति कर्मणि प्रयोगे रक्ष्यते उत्तमम् गम् धातुः अपि वदतु भगिनि गम् गतः मन् धातुः मतः मतः मता मतं लट्लकारस्य रूपं मन्यते आत्मनेपदी राइट मन्यते कर्मणि अपि मन्यते कर्मणि मन्यते कर्तरी प्रयोगे मनुते 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 ओके कर्तरी प्रयोगे मनुते कर्मणि प्रयोगे मन्यते हन् धातुः हतः हत हतः हता हतं हन्ति लट्लकारं कर्मणि हन्यते उत्तमं हन्यते अनन्तरं तन् धातुः व्हाट इज मीनिंग ऑफ तन् तनोति तनोति लट्लकारस्य ओके कर्मणि कर्मणि तन्यते 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 क्त प्रत्ययान्तरूपाणि तत तत ततः तथा ततम् it is to spread or diffuse okay meaning tata diffuse धन्यवादः भगिनी धन्यवादः अनन्तरं सुब्बलक्ष्मी भगिनी शान्ता श्रम धातुः श्रान्त सो श्रान्तः श्रान्ता श्रान्तम् श्रान्तः श्रान्ता शं धातोः शान्ता शान्तः शान्तम् क्रम धातोः क्रान्तः क्रान्ता क्रान्तम् एकवारं शं धातोः लट्लकारस्य रूपं शाम्यति शाम्यति कर्तरी प्रयोगे शम्यते कर्मणि प्रयोगे अनन्तरं क्रम धातोः शाम्यते कर्मणि शाम्यति कर्तरि क्राम्यति कर्तरि प्रयोगे क्रम्यते कर्मणि प्रयोगे क्रम्यते वा क्रामति कर्तरि प्रयोगे क्राम्यते कर्मणि प्रयोगे अनन्तरं वप् धातुः उक्त for vap dhatu the ktha pratyayanta is uktam लट्लकारस्य रूपं वप् धातोः लट्लकारस्य रूपं वपति 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 कर्मणि प्रयोगे उप्यते कर्मणि प्रयोगे उप्यते तत् धातुः उभयपदी अस्ति सो वपति अपि अस्ति वपते अपि अस्ति तत् धातुः उभयपदी अस्ति अनन्तरं स्वप् सप्रत्ययान्तरूपं किं सुप्ता सुप्तः सुप्ता सुप्तम् उत्तमं लट्लकारस्य रूपं कर्मणि कर्तरि प्रयोगे स्वपति स्वपति स्वपिति स्वपति स्वपिति कर्मणि प्रयोगे कर्मणि सुप्यते
तदेव उक्तवती वा? शेते ए रूपं भगिनि? शेते एं रूपము? शेतेन शेते शी धातोः। ओ अस्तु अस्तु। स्वपिति आत्मनेपदी कर्मणि रूपं? सुप्यते। सुप्यते। अनन्तरं who else did not get a chance today? Ramadevi Bhagini, bhavati uktavati va? చెప్పానండి. ఇంకెవరైనా ఉన్నారా? సుబ్బారావు మహోదయ. నమస్కారం మహోదయ. నమస్కారం. నమస్తే. క్రుద్ధ ధాతోః. క్రుద్ధ ధాతుః క్రుద్ధ క్రుద్ధः క్రుద్ధ క్రుద్ధం. లకారస్య రూపం? మేడం లట్లకారమా? లట్లకారం. క్రుధతి. క్రుధ్యతి. క్రుధ్యతి. कर्मणि प्रयोगे? कर्मणि प्रयोगे क्रुध्यति क्रुध्यते क्रुध्यते. क्रुध्यते. उत्तमम्. अनन्तरं सिद्ध. सिद्ध 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 सिद्धः सिद्धा सिद्धं. नटकार रूपं सिद्ध्यति सिद्ध्यति. कर्मणि रूपं सिद्ध्यते. वृद्ध धातु वृद्ध वृद्ध वृद्धः वृद्धा वृद्धं. वृद्ध्यति वृद्ध्यते. కాదు కాదు. వృద్ధ ధాతోః వృద్ధः వర్ధతే. వర్ధతే వర్ధతే వర్ధంతే. వర్ధతే वर्ध्यते. वर्धते वृद्ध्यते. कर्मणि प्रयोगे वृद्ध्यते. वृद्ध्यते वर्धते वृद्ध्यते. अनन्तरं दः. अहं वदामि महोदय. आं वदतु. दः धातु दग्ध दः धातु. लट्लकारस्य रूपं? लट्लकारस्य रूपं दहति. दहति. कर्मणि प्रयोगे? कर्मणि प्रयोगे दग्ध्यते. दह्यते. उत्तमम्. सो दग्ध दग्ध क्त प्रत्ययान्तरूपं दग्धः दग्धा दग्धम्. दग्धः दग्धा दग्धम्. स्निह्. स्निह् स्निह् स्निग्ध. स्निग्धः स्निग्धा स्निग्धम्. स्निग्धः स्निग्धा स्निग्धम्. लट्लकारस्य रूपं? लट्लकारस्य रूपं स्निह्यति. स्निह्यति मैडम. स्निह्यति. स्निह्यति. कर्मणि प्रयोगे? कर्मणि प्रयोगे स्निह्यते. 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 केवलं ति ते. किमर्थं यकारः अस्ति खलु? When the yakara is already there in kartari prayoga, there will not be much difference between kartari and karmani. Only the ti will become te. So snihyati snihyate. दुह धातु दुग्ध दुग्धः दुग्ध दुग्धं. दुह्यति दुह्यते. Dogdhi is latlakarasya rupam and duhyate is the karmani prayoga. दुह्यते कर्मणि.
Anantaram nash. Nash. Nash dhatu nashta. Nashtaha nashta nashtam. Nashyati. Nashyati. Nashtiyati. Nashyati. Nashyati is Nashyete. Nashyete. Yete means generally harmony. Actually, nashyati. Nashyati is kartari prayoga. Nashyete is karmani prayoga. Nashyate is in karmani or bhave. Vish dhatu only. Vish dhatu. Vish becomes vista. Vishtaha, vista, vistam. Latlakarasya? Vishyate. 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 Vishati, vishyati. Latlakarasya kartari rupam vishyati. Karmani prayoge vishyate. Vishyate. Anantaram drish dhatu. మేడం ఇక్కడ మనం విష్ ధాతువులో ఇందాక జస్వ సంధిది అప్లై చేయడానికి కుదురుతుందా అండి? ఇక్కడ విష్టహ అని ఇస్తున్నారు కదా. ఉంటుంది. ఓకే. అది త ప్రత్యయాంత పెట్టాం కదా. సో సేమ్ ఇందాక నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా. అదే అటువంటి ప్రక్రియ జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ. దృష్ ధాతు. దృష్ ధాతు అండి. దృష్ట. దృష్ట. దృశ్యతి. లట్లకారస్య కర్తరి ప్రయోగే పశ్యతి and then దృశ్యతే. In karmani prayoga drishyate or pashyate? Drishyate madam. Drishyate. Okay. Uttamam. Anantaram Priya Bhagini patitum ichchati va? Namaste Bhagini. Namaste. Vishesha rupani. Vishesha rupani. Dha, hita, pach, pakva, ramu, rata, prach, prishta, vah, udha, jan, jata, as, bhuta, srij, srishta, saha, sodha, vach, ukta, bandh, baddha, krish, krishta. So Vishesha Rupani. So these are not following any pattern from between the dhatu and the ktha pratyayanta. There is difference. So Priya Bhagini, so also tell the lakara rupani, latlakarasya rupani for each of the dhatu. For dha, is it dadati? This is dha dhatu. Dadhati. Dadhati. Mahaprana dha. Dadhati. Pach, so the meaning is the dharana. Okay. For the dha dhatu, dharana. Or to keep or to in that sense. So hitaha hita hitam. Hitaha hita hitam. For pach dhatu? Pachati. Latlakarasya rupam pachati. Pakva. Pakva. Pakvam. Pakvaha pakva pakvam. Pakvam. Ramu for ramu. Ramate. Ramate. Rataha rata ratam. Prich dhatu, is it prichati? Prichati. Prishtaha prishta prishtam. Vah dhatu is vahati. Udhaha udha udham. Jan dhatu jata. Janayati. Janayati. Is it janayati? Okay. Janayati. Janayati is nijanta. Anijanta rupam? Janite. Jayati.
जायते राजा जायते 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 इट इज आत्मनेपदी ఆత్మనేపది రావాలండి. ఓకే जायते ఓకే जायते जातः जाता जातम् अस् धातु अस्ति भूतः भूता भूतम् सृज धातु सृजति सृष्टः सृष्टा सृष्टम् सह धातु सहते सोढः सोढा सोढम् वच् धातु वचति उक्तः उक्ता उक्तम् बन्ध धातु बध्नाति 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 बद्धः बद्धा बद्धम् कृष् धातु कर्षति कर्षति कृष्टः कृष्टा कृष्टम् उत्तमं भगिनी उत्तमम् अत्युत्तमम् धन्यवादः भगिनी अनन्तरं पठामः वा सम्भाषणं लक्ष्मी भगिनी पठितुम् इच्छति वा अस्तु भगिनि एतत् प्रकरणम् अभिनयत अर्जुनः इदानीं किं करवाणि गृहपाठं करवाणि उत दूरदर्शनं पश्यामि ह्यः दूरदर्शनं दृष्टं मातुः आगमनात् पूर्वं गृहपाठः न समापितः अतः मया सम्यक् तर्जनं प्राप्तं किं करवाणि गृहपाठं कर्तुं मनः न उत्सहते गीता श्लोकं गायन्ती अर्जुनस्य प्रकोष्ठं प्रविशति इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्मात् महाबाहो यस्य इन्द्रियाणि विषयेभ्यः सर्वशः निगृहीतानि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता हे अर्जुन भवता इतोपि गृहपाठः न आरब्धः साहाय्यम् आवश्यकं चेत् वदतु भगिनी आगच्छतु किञ्चित् कालं दूरदर्शनं पश्याव ततः गृहपाठं करवाव प्रथमं गृहपाठं करोतु ततः अन्यत् चिन्तनम् अर्जुनः अस्तु अम्बा प्रविशति गीते मम गृहगमने अद्य विलम्बः जातः चिन्ता मास्तु अम्बा मया कानिचन गृहकार्याणि कृतानि अपि किं किं कृतं भवत्या मया गृहपाठः समापितः अर्जुनेन अपि गृहपाठः कारितः मधुरं खादितम् अर्जुनाय अपि दत्तं किञ्चित् मधुरं भवत्याः कृते अत्र रक्षितं तातस्य कृते पृथक् स्थापितं पूजा प्रकोष्ठः मार्जितः शाटिका प्रक्षाल्य प्रसारिता शुष्कानि वस्त्राणि पुटीकृतानि సమీకరించడమా మడత వేయటం అస్తు భాష్పస్థాలికా अपि సజ్జీకృత ఇయంతి కార్యాణి కృతాని భవత్యా ఏకాకిన్యా మైవం అంబా ఏకాకిన్యా న అర్జునేనాపి సాహాయ్యం కృతం అహో ప్రశంసనీయా అస్తి భవతి ధన్యవాదాలు ఇక్కడ ఆపుతాము అలివేలు భగిని సో ఏకమేకం పదస్య సప్రత్యయాంత పదస్య రూపాణి ఏకవారం వదతు దృష్టం దృష్టం లింగం వచనం విభక్తి వదతు దృష్టం నపుంసకలింగం ఏకవచనం ప్రథమ ద్వితీయ విభక్తి ద్వితీయ విభక్తి దూరదర్శనం దృష్టం కదా दूरदर्शनं कस्मिन् विभक्तौ अस्ति नपुंसकलिंगं प्रथमा विभक्ति सो दृष्टम् अपि प्रथमा विभक्ति समापितः आ, लट्लकारस्य रूपं दृश्यते
పశ్యతి. పశ్యతి. దృష్టం పశ్యతి. అనంతరం సమాపితః. సమాపితః. గృహపాఠः न समापितः. पुंलिङ्गं एकवचनं प्रथमा विभक्तिः. लट्लकारस्य रूपं समापितः. समापयति. समापयति. अनन्तरं प्राप्तं. सम्यक् तर्जनं प्राप्तं. प्राप्तं नपुंसकलिङ्गं एकवचनं प्रथमा विभक्तिः. प्राप्नोति लट्लकारस्य रूपम्. अनन्तरं निगृहीतानि. निगृहीतानि विषयेभ्यः सर्वशः. निगृहीतानि नपुंसकलिङ्गं बहुवचनं द्वितीया विभक्तिः. निगृह्णाति लट्लकारस्य रूपं. प्रतिष्ठिता स्त्रीलिङ्गं प्रतिष्ठिता एकवचनं प्रथमा विभक्तिः. प्रतिष्ठिता तिष्ठति प्रतिष्ठति. आरब्धः पुंलिङ्गं एकवचनं प्रथमा विभक्तिः. पाठः न आरब्धः. आरब्धः लट्लकारस्य रूपं आरभति वा? लभते. किं पदम्? आरभति. आरभते. 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 ओके. आत्मनेपदी वा भगिनि? आरभते. एकवारं पुनः पश्यामि. रभते. रभ धातुः आ उपसर्गा अस्ति. आत्मनेपदी रूपम् अस्ति रभ. रभते. सो आरभते. अनन्तरं जातः. जातः पुंलिङ्गम् एकवचनं प्रथमा विभक्तिः. जनति. जायते. जायते. जातः पूर्वमपि अस्ति खलु. जातः कुतः? जन् जाता. విశేషరూపంలో జన్ జాత అని ఇచ్చారు. సో అప్పుడు జన్ కి ఏమనుకున్నాం? జాయతే. జాయతే. జన్ జాయతే. జన్ జాయతే అంటే జనతి రూపం. జనతి అవదు. జాయతే. అస్తు. గృహకార్యాణి కృతాన్ని. మేబీ జనయతి విల్ బి ద నిజంత రూపం. నిజంత రూపం జనయతి. జన్. జాయతే అంటే అవ్వడము. జనయతి అంటే అయ్యేటట్టు చేయడం. అవును. సో ఫర్ జన్ ధాతు జాయతే ఇస్ ద అనిజంత రూపం. జనయతి ఇస్ ద నిజంత రూపం. కృతాని నపుంసకలింగం బహువచనం ద్వితీయా విభక్తిः. కరోతి. కుర్వంతి. లట్లకారస్య రూపం. బహువచనం కదా. కుర్వంతి. కుర్వంతి. బహువచనం కుర్వంతి. కరోతి కుర్వంతి. కృతం. కృతం కిం కిం కృతం. ద్వితీయ విభక్తి నపుంసకలింగం ఏకవచనం కృతం. అతః కరోతి. ఏకవారం సమాపితః. ఒక్క నిమిషం. సమాపితఃకి ఏం చెప్పారు మీరు? సమాపితః ఇంకా చెప్పలేదు మేడం. సమాపయతి ఇందాక వచ్చింది. అదే ఇందాక వచ్చింది సమాపయతి అని. ఎక్కడొచ్చింది? సమాపితః అని వచ్చింది ఇందాక.
సమాపయతి అనుకున్నాము. ఫస్ట్ డైలాగ్ లోనే వచ్చిందండి. అర్జున డైలాగ్ లో సెకండ్ కరెక్టే. నేను సమాపయతి అని చెప్పుకున్నామా అని అడుగుతున్నా. అవును, సమాపయతి అనుకున్నాము. అది సమాపయతి కాదు, యాక్చువల్ గా స ఉపసర్గ, సం ఉపసర్గ, ఆప్నోతి. ఆప్నోతివా? లట్లకారస్య రూపం ఆప్నోతి. సమాప్నోతి ఇది లేఖనీయం. సమాప్నోతి. ఆప్ ధాతు. మేడం దాని పక్కన ప్రాప్తం ఉంది కదా, ప్రాప్తంకి మరి ప్రాప్నోతి కాదా అక్కడ? అక్కడ కూడా ఆప్ ధాతువే. ప్రాప్తం ఉపసర్గ పెట్టారు. రైట్. అయితే వెయిట్ వన్ గుడ్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ప్రాప్నోతి, ఆప్నోతి, ఇఫ్ బోత్ ఆర్ ఆప్, దెన్ ప్రాప్తం అయినప్పుడు సమాప్తం అవ్వాలి కదా. ఆపితః, ఆపిత, ఆపితం. ఉపసర్గాన్ని బట్టి మా అర్థం మారుతుంది కదా భగిని. అర్థం గృహపాఠః సమాపితః కదమ్మని. చురాది గణంలో నాట్ కంప్లీటెడ్ కదా సమాపితః. No, 1 second. What I'm saying is samapitah napumsakalinga rupam kim? Samapitam. Kintu praptam కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంది కదా, ప్రాపితం అని లేదు కదా. అదే ఇది చురాదిలోకి తీసుకుంటే మనకి అప్పుడు సరిపోతుంది మేడం. ఇది దాంట్లో అయితే కరెక్ట్ మీనింగ్ వస్తుంది మనకి. చురాది గణంలోకి వెళ్ళి చూస్తే సమ్ ప్లస్ ఆప్ ధాతు తీసుకుంటే సరిపోతుంది. రెండోది గణంలో ఉంది. ఇంకొకటి మనకి చురాదిను స్వాదిలో ఉంది. అవునండి, అవును. రెండు కానీ అర్థం సేమ్ టు గెట్. కాకపోతే ఒకటి స్వాదిలో ఉన్నదానికి మనం నిజంతో యాడ్ చేయాల్సి వస్తుంది, దీనికి నిజంతో యాడ్ చేయకుండా వస్తుంది చురాది గణంలో దానికైతే. ఏది మన కృదంత? అవునండి, అవును. కృదంతం కాదండి, నేను లకారం చెప్తున్నాను. లకారం ఆప్నోతి. ఏది? ఆపయతి. చురాదిలో ఆపయతి అని ఉంది భగిని కర్సరీలట్టు. అవునండి. సమాపతి, సమాపయతి రెండు వస్తున్నాయండి. ఒక్క నిమిషం. చురాది గణం ఆపయతి, ఆపతి. సో ఇక్కడ మనం ఒకసారి కృదంతాలో ప్రత్యయాంతం చూద్దాము. ఆపితః, ఆపిత. సో ఇది సమాపితః ఈజ్ ద ఆప్ ధాతు ఆఫ్ ద చురాది. Now for the praptam we have to see. ఆప్నోతి, ఆప్తః, మేడం. అది ఆప్నోతి, ఆప్తో, ఆప్త. Aptah, the dhatu is ap dhatu only. This also is ap dhatu only. Kani it is from swadi. It is given as swadi. The swadi rupam is apnoti. So for praptam it is ap dhatu of swadi. So the latlakarasya rupam will be apnoti for praptam. Apnoti. For samapitah latlakarasya rupam kim? Apayati or apati? Samapati or samapayati. Apati. Both are there with the churadi ganam. Apati or apayati. Yes. So nijanta will be apayati. And kta pratyayanta will be apitaha, apita, apitam. So samapitaha. That is how. Okay. Both are ap dhatu, but one is from the churadi. Samapitaha from churadi. Praptaha from swadi.
but meaning wise both are kind of same. Ante one meaning matches. There are different meanings also. To obtain, apnoti means to obtain, that is there, to receive, to get. For the Swadi Gana, a little different meaning is to occupy also is there. Not only to get, to occupy also is there. Okay. Anantaram Bagini? Karitaha. Pumlingam ekavachanam pradama vibhaktihi. Karayati is latlakarasya rupam. Nijanta rupam. Nijanta rupam. Karayati. Anijanta rupam? Karoti. Uttamam. Khaditam. Madhuram khaditam. Napumsakalingam ekavachanam pradama vibhaktihi. Khadati. Latlakara. Dattam. Arjunaya api dattam. Napumsakalingam ekavachanam pradama vibhaktihi. Dadati. Rakshitam. Rakshitam. Napumsakalingam ekavachanam pradama vibhakti. Rakshati. Latlakarasya rupam. Stapitam. Napumsakalingam pradama vibhakti ekavachanam. Stapayati. Nijanta rupam va anijanta rupam va? Stapayati. Nijanta rupam. Anijanta rupam? Stapayati. Anijanta rupam. Tishtati. Tishtati. Marjitaha. Marjitaha pumlingam ekavachanam pratama vibhaktihi. Marjayati. Prasarita. Strilingam ekavachanam pratama vibhaktihi. Prasarayati. Putikrutani. Napumsakalingam dvitiya vibhakti bahuvachanam. Dvitiya vibhakti na. Sarvani prathama vibhakti eva. Kimartham karmapadam prathama vibhaktau bhavati kalu. Vastrani putikrutani. Prathama vibhakti bahuvachanam. Napumsakalingam. Putikrutani. Puti karoti na. Ante. Antena. Okay. Dhanyawadaha. Sajjikruta. Sajjikruta strilingam pradama vibhakti ekavachanam. Sajji karoti. Okay. Karyani krutani. Pradama vibhakti napumsakalingam bahuvachanam. Kurvanti. Krutam. Sahayam krutam. Napumsakalingam pradama vibhakti ekavachanam. Karoti. Astu. Astu bhagini. Dhanyawadaha. पुनः आगामी सप्ताहे पठामः। धन्यवादः सर्वेभ्यः। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः भगिनी। नमस्कारः। नमस्कारः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादाः भगिनी। सर्वेभ्यः धन्यवादः। धन्यवादः। शुभरात्रि सर्वेभ्यः। शुभरात्रि।